Good morning, students. Yesterday we discussed about the new chapter 6, specification and abstraction, and the topic is algorithms and algorithmic problems. In the algorithmic problems, we discuss about the two problems: goat, crash, and wolf problem, and cromulent problem. Today we continue the building blocks of algorithm. This is the objectives. In the building block of algorithms, there are subdivided into four parts: data, variables, control flow, and functions. And another one topic today we see algorithm design techniques. There are four design techniques are used. One is specification, the abstraction, composition, and decomposition. In the next day we briefly discuss about the four algorithm design techniques. Today the few basic principles and techniques for designing algorithms. The first one is data. All the algorithms stack input data, process the data, and produce output data. Data is everywhere. Collection of raw facts. So computers provide instruction to perform operations on data. For example, there are instructions for doing arithmetic operations on numbers such as addition, subtraction, multiple, and divide. There are different kind of data such as numbers and text. So user will produce some input data and then process the particular process and then give output. So this is the use of data. The next one is variables. Variables are named boxes for storing data. For example, one of the variable name we can store the particular area, means that is the variable are named boxes of for storing data. When we do operations on data, we need to store the results in variables. The data stored in a variable is also known as the value of a variable. We can store a value in a variable or change the value of variable using the assignment statement. So the computational process in the real world have state. As a process involves the state changes, how do we represent the state of a process and change of state in an algorithm? The state of a process can be represented by a set of variables in an algorithm. The state at any point of execution is simply the values of the variable at the point. As the values of the variables are changed, the state changes. In these variables, for example, one name or numbers we can store, means first we can create the particular variable. That the variable is like numbers or a text or a date and time, so anything. So we can create the particular variable name, so that the variable name are the boxes of storing a data. The next one is control flow. An algorithm is a sequence of statements. However, after executing a statement, the next statement to be executed, we need to be the next statement in the algorithm. The statement to be executed next may depend on the state of the process. For example, one particular process we can execute again and again, but we can check the particular condition. So if the condition is true, means the particular statements will work. If otherwise, we can exit the particular control flow. That is called control flow. The order in which the statements are executed may differ from the order in which they are written in the algorithm. This order of execution of statements is known as the control flow. There are three important control flow statements to alter the control flow depending on the state. The first one is in the sequential control flow. A sequence of statements are executed one after another in the same order as they are written. This is the sequential. The sequential one by one we can execute it. That is the sequential control flow. The next one is alternative control flow. It is a condition of the state is tested, and if the condition is true, one statement is executed. If otherwise the condition is false, an alternative statement is executed. That is called alternative control flow. The next one, the third one is iterative control flow. A condition of the stated is tested, and if the condition is true, a statement is executed. The two steps of testing the condition and executing statement are repeated until the condition becomes false. That is called the same condition will check. The second one, alternative control, is first the condition is checked. The condition is true, means the true block statements will work. Otherwise, the false block statements will work. But here the iterative control flow is first the condition is checked, the some of the statements will work, so again go to the check the conditions.
but the alternative control flow cannot check the condition. So first one time we'll check if condition is true, means true block statement will work, otherwise false block statement will work. But the iterative control flow is first check the condition and execute the sum of the statements, again go to the conditions when the condition is false. That is the iterative control flow. This is the three types of control flow depending on the state. The next one is functions. Algorithms can become very complex. The variables of an algorithm and dependencies among the variables may be too many. Generally, functions means particular statements we can work the repeat and repeat whenever we can use to the particular statements, the bulk of statements we can implement the particular function, then we can execute. See the screen. This is the box of functions. This one is input and right side is output. User give input and get the output instead of the process. What process we can need instead of the process we can get output. See the screen. This is the one of the example. For example, we can multiply in 5 and the more than one times. First one is 2. 2 cross 5 is give the output is 10. The next one is give the input is 3. 3 5s are 15. The next one is 4. 4 5s are give the input output is 20. The same particular 5 multiple we can implement a particular function box. So inputs get the inputs and then make the some process and give the output. This is the like of functions. The parts of an algorithm are known as function. A function is like a sub-algorithm. It takes as input and produces an output satisfying a desired input-output relations. The next one is algorithm design techniques. There are few basic principles and techniques for designing algorithms. The first one is specification. Specification is the first step in problem solving, is to state the problem precisely. A problem is specified in terms of the input given data and the output desired. The specification must also state the properties of the given input and the relations between the input and the output. This is the specification. The next one is abstraction. A problem can involve a lot of details. The abstract means சுருக்கம் அப்படின்னு சொல்லுவோம், கதை சுருக்கம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். That is the abstraction. Several of these details are unnecessary for solving the problem, so only a few details are essential. That is the called abstraction. So ignoring or hiding unnecessary details and modeling an entity only by its essential properties is known as abstraction. See the abstraction. So unneeded things, we can avoid the unneeded things. What is the abstraction? சுருக்கம், கதை சுருக்கம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். What is the needed things only we can show, and then ignoring or hiding unnecessary details. For example, when we represent the state of a process, we select only the variables essentials to the problem and ignore inessential details. The third one is composition. An algorithm is composed of assignment and control flow statements. A control flow statement tests a condition of the state, and depending on the value of the condition decides the next statement to be executed. So already we can see the control flow. We can execute the particular statement if the condition is available. For example, மொபைலில் வந்து ஒரு ரிங் நம்மளுக்கு கிடைக்கணும். அப்போ வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அந்த பர்டிகுலர் மொபைல் நம்பர் டவர் கனெக்ஷனில் இருந்துச்சு அப்படின்னா வந்து நம்மளுக்கு ரிங் வரணும். ஸோ அதர்வைஸ் particular voice message varum. The particular number is can't be reached, and that is one of the example of control flow. So first check the condition. அந்த நம்பர் வந்து டவர் கனெக்ஷனில் இருக்கான்னு சொல்லிட்டு ஃபஸ்ட் செக் பண்ணுறாங்க. செக் பண்ணிவிட்டு இப்போ கண்டிஷன் டவர் கனெக்ஷனில் இருந்துச்சு அப்படின்னா ரிங் போகுது, அதர்வைஸ் ஸோ ரிங் போகல. திட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் கண்ட்ரோல் ஃப்ளோ. இப்போ லாட் ஆஃப் ஃபியூ டீட்டெயில்ஸ் இப்போ வந்து பார்த்தோம்னா வந்து நிறைய மிஸ்டிகல் அலர்ட்ஸ்லாம் வருது. இப்போ எப்போ மிஸ்டிகல் அலர்ட்ஸ் வருது அப்படின்னா அந்த பர்டிகுலர் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ், ஸோ இந்த மாதிரி விஷயத்துக்கு தான் நம்ம வந்து அந்த கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸில் வந்து பர்டிகுலர் திங்ஸ்லாம் நம்ம படிக்கிறோம். ஸோ இந்த செகண்ட் வால்யூமில் சி ஆர் C++ அப்படின்ற நம்ம சி படிப்போம். ஸோ சி படிக்கிறப்ப அந்த கண்ட்ரோல் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ்லாம் நம்மளுக்கு யூஸ் ஆகும். அதனால தான் வந்து நம்ம கம்போசிஷன் இந்த கண்ட்ரோல் ஃப்ளோலாம் நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம். ஸோ அப்போ அந்த மிஸ்டிகல் அலர்ட் வர்றப்போ வந்து எப்படி அப்படின்னா வந்து எப்போ வந்து நம்மளுக்கு டவர் கனெக்ஷன் கிடைக்குதோ அப்போ வந்து நம்மளுக்கு ஒரு மெசேஜ் வரும். ஸோ அப்போ அந்த மெசேஜ் வர்றப்போ வந்து பர்டிகுலர் நம்பர் வரும். அந்த பர்டிகுலர் நம்பர் வந்து எதில் நம்ம ஸ்டோர் பண்ண முடியும்னா, ஸோ ஆல்ரெடி வி கேன் டிஸ்கஸ் அபவுட் த டாபிக் டேட்டா அண்ட் வேரியபிள்.
அந்த பர்டிகுலர் வேரியபிளில் அந்த மொபைல் நம்பர் சேவ் ஆகிருக்கும். ஸோ பர்டிகுலர் டைம் அதுவும் வந்து ஒரு ஆஃப் த வேரியபிளில் ஸ்டோர் ஆகிருக்கும். ஸோ அந்த வேரியபிள்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்து நம்மளுக்கு ஒரு மெசேஜ் டெக்ஸ்ட் மெசேஜாக கொடுக்குறாங்க. ஸோ எப்போ டவர் கனெக்ஷன் கிடைக்குதோ இப்போ கண்டிஷன் செக் பண்ணிகிட்டே இருக்கும். செக் பண்ணிட்டே இருந்து எப்போ டவர் கனெக்ஷன் கிடைக்குதோ அப்போ வந்து கொடுக்குறோம். ஸோ இந்த மாதிரி சிம்பிள் கான்செப்ட்ஸ்லாம் வந்து நம்ம இந்த கண்ட்ரோல் ஃப்ளோவில் நம்ம பார்க்குறோம். So the next last one is decomposition. So we divide the main algorithm into functions. We construct each functions independently of the main algorithm and other functions. So finally we construct the main algorithm using the functions. So when we use the function, it is enough to know the specification of the function. It is not necessary to know how the function is implemented. So decomposition அப்படின்றது நம்ம என்ன பார்த்தோம்னா, so some of the decomposition, அதாவது unwanted memories we can clear. That is the main in ways of decomposition. So students, today class is over. So again go through it. So tomorrow we discuss about the topics specification and in briefly algorithm design techniques we briefly discuss. Thank you.